সিফরি পরিবারের পক্ষ থেকে ইনস্টিটিউট পর্যালোচনা সভায় স্বাগত জানাই। আমাদের সাথে রয়েছেন জর্জ কুরিয়ান, ভারত সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মৎস্য পশুপালন দুগ্ধজাত মন্ত্রী। আজ আপনাদের সকলকে আমাদের সিফরি পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনারা একত্রিত হয়েছেন এই পর্যালোচনা সভায় অংশ নিতে। আশা করি আমাদের সকলের জন্য এটি আমাদের জ্ঞানকে উদ্দীপিত করতে ও উন্নীত করতে ও জাতীয় ও বৈষয়িক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য সহায়তা করবে। There has been several footprints on the sand of time in research and development of Indian fisheries. We have been several milestones in the road from 6 lakh ton to 16.25 lakh metric ton over 78 years of Indian independence ও জাতীয় ও বৈষয়িক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য সহায়তা করবে। There has been several footprints on the sand of time in research and development of Indian fisheries. We have been several milestones in the road from 6 lakhs to in this canvas, our institute stand high as a beacon light in the subcontinent that is our institute, Central Inland Fisheries Research Institute, in short, CIFRI. There has been so much changes in the world, but the core values of the institute remain unchanged. That being the commitment to the cause of fish, fishers, and fisheries. Today, we are proud a privilege to have with us Shri John Kurian, Honorable Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India with us. Once again, I extend a hearty welcome to you, sir, from our Sifri family. And sir, we are immensely honored by your gracious presence. Your aura has lent an unique charm to our institute. Namaskar, sir. Flowers are the bounty of nature, which express humility and tenderness to human emotion. In consonance with Indian tradition, may I request Dr. B.K. Das, Director Sifri, to give a floral welcome to Sri George Kurian, sir. Sir, please. It is customary to inaugurate the program with ICAR song. Before we proceed further, I request to play the ICAR song. जय जय कृषि परिषद भारत की सुखद प्रतीक हरित भारत की कृषि धन पशुधन मानव जीवन दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीके पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती से पूर्वोत्तर तक हर पथ पर है मित्र कृषक की शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की Thank you. Light symbolizes knowledge and divinity. It is not only dispel the darkness but also illumine our souls. I request Sri George Kurian sir to kindle the auspicious lamp to embark on today's proceedings. Sir, please. এখন শ্রী জর্জ কুরিয়ান স্যার অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বালাচ্ছেন। Tamasoma Jyotirgamaya. Light symbolizes knowledge and divinity. অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করতে জ্ঞানের আলো জ্বালানোর জন্য আজ শ্রী জর্জ কুরিয়ান স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন।
The aim of education is not knowledge of fact but of values. Director Dr. B.K. Das, a well known scholar in the field of fisheries, and now may I request Dr. Das to deliver his welcome address and followed by the Institute presentation. Sir, please. सकल को मेरा नमस्कार. Honorable Minister of State Fisheries, State Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry, Dairying, Government of India, esteemed Judge Kurian Sahab, and colleagues from my institute, সকল ফার্মার সুন্দরবন থেকে আসছে और আমাদের एक्सपर्ट मेंबर स्टेट्स है और फ्रॉम सुंदरबन कुलतली मिलन तीर्थ सोसाइटीज esteemed friends from SIFA, CIFE and other ladies and gentlemen. At the outset, a warm welcome to this prestigious gathering of the Honorable Minister who has been kindly consented to visit our institute on this date and staying for a whole day, interacting and looking after the institute activity. Sir, we are honored based of your benign presence, and my all scientific colleague has been inspired by presence of you in this organization, the holy river, the situated the mighty river Ganga at the bank, and this is more than 78 years old institute, established pre-independence era, 17 March 1947, and reluctantly worked for all epoch-making technology on inland sector. Whatever you look at the induced breeding or composite beach culture, this was developed by this institute. Later, when bifurcated SIFA came, it's a commodity institute, looked after the culture aspect, and that was taken over the things. So since then we are working on the in 1987 onwards, the institute has a different mandate and looking after the inland sectors in open water resources, working on rivers, reservoirs, lagoons, backwaters, wetlands, canals, and derelict water bodies for the fisheries enhancement. এখানে যে আমার এখানে যে চাষি ভাই আছে যে সুন্দরবন যে আনে আসছে এখানে আমাদের মন্ত্রীর জন্য অবগত করেছিল যে আমাদের অনুষ্ঠান 78 সাল পুরানা আছে আর এখানে যে অনুষ্ঠান আছে গঙ্গা তীরে আছে আর 78 সাল তক এখানে বেঙ্গল নেই সারা ভারতবর্ষের কাজ করেছে এখানে আপনার যে ইন্ডিউস ব্রিডিং কৃত্রিম প্রজনন টেকনিক আছে কি কম্পোজিট মিশ্রিত মৎস্য চাষ আছে वो दोनों टेक्नोलॉजी এখানে উদ্ভাবন হচ্ছে और बाकी আবিষ্কার জন্য আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জন্য और এখানে যে প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক কাজ করেছিল সমস্তকে আমাদের নমন और সবাইয়ের জন্য আপনার এখানে যে চাষি ভাই উপকৃত হচ্ছে সবাইয়ের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি Sir, with this institute work, I told till after up to 87 in the various aspects of the inland fisheries development, management in across the pan-India concept. And as the Commodity Institute has taken a leap because of the demand blue revolution, increasing the fish productions. And inland sectors, the open water sector taken a little less momentum for the development aspect. But as you know, the which inland sector we are talking about the per drop more crop. Then we are talking about the organic farming or natural farming. Generally, if you look into this reserve and wetlands, though it is not the domain of the fisheries sector, this is a domain of irrigation or environment forest sector. And this sector can have a potential role for producing the fish, which is what we are now emphasize organic or whatever the things that can be things, whatever natural farming, this can be come in this sector. Again, this sector, there is a potential when I can tell you during presentation, we are harnessing less what is its potential yield from the reservoir, rivers and wetland aspect. Again, one thing we can tell it, if you see in the pond culture, the cost of production is growing up. Maybe you are spending more 80 rupees to get a kilo of fish. And the farm gate price is not that much increasing if you compare maybe 30 years back.
But here, if you see in the reservoir wetlands, if you can invest only 10 to 20 rupees, and you get a fish of more than 1 kilo size within 6 to 8 months. And the only thing that the reservoir talking potentials, sensitization, because your natural water, and the domain is the farmers, mostly the fishermen, who is has the capacity building and they are empowering. They say we talk about that if you don't have anything, then you can be a thief to poach somewhere something. If your capacity is very high, and then you whatever regulations measures comes to the sector, then you will be abide by those sector. Whatever things we go for your ban period, fishing ban period, or the zero mesh size, everything, because your fisherman is very poor, and it is very difficult to get their bread and butter for certain months of the year, and some months the catch per unit efforts are very less. So it is very difficult imposing the regulations to those much community. So it is high time we should see the alternate livelihood those fishermen strictly reach, just like Honorable Prime Minister, that Kisan or your direct benefit transfer, everything is in place. So we should find, if you are going those type of growth in sectorial in fisheries, we should look into the also DBT in certain technology when you are working on the fishermen community, individual fishermen can be boost up in that. Those are specific identified fishermen for particular activity we are working, so that we can think for those small scale fishermen that are working in the sector, they can have an independent aspect and go for the larger domain of these things, and we can elevate their economics and livelihood also in the greater run. Again, one thing comes when you go to the inland fishery sector, like marine fishery sector, the sensors are well defined, and every 5 years they have the sensors. But inland sector, we do not have a sensor, and we do not have like your jetty, other things, levers, the cooperative societies, APOs, what we are talking today, we do not have in a organized form. But if in any river, everything if will go, we do not find. But we have all time talk about that capacity buildings, even if the fishermen, everything, we do not find like your marine, like you have accidental, other things that are in a strictly developed, but we do not identify whether is a fisherman in inland sector by profession also. So that is lacking for also developmental of the certain aspect. Again, what are the government regulations or the subsidy schemes that can be given to the things. These are the some of the systems that needs to be over the years the department should see and try to develop mechanisms so that this sector can be, because all the time you talk about the export market, how much we export and earn the export earning. The large chunk is the domestic market, where we do not have a regulations, everything for the domestic market. And in the other hand, if you do not regulate the domestic market consumption pattern, use pattern to this market, then we can see over the years this place will be maybe a treasure of all type of contaminants, all type of diseases, all type of other things that can be flooded to the market, and the livelihood and health aspect of the people will be that stake. So again, therefore, only we should have a find this sector in the different institutions, maybe private, government, everything PPP mode as your schemes is prevailing in the ministry, that can be pushed into the inland sector so gradually. So the over the years, maybe we are talking about the Atmanirbhar Bharat 2047 by Vikasit Bharat. Then this sector can march in this sector, play a different role the fisheries sector into the urban. Again, everything told that commodity institute, agriculture, horticulture, everything high values. But this sector has a potential huge in fisheries sector, where we can add value to the in term of price, then livelihood, sustainability, empowerment, finally the hidden hunger. Because the fish has contained so much micronutrients that can avoid for the hidden hunger also. So if we'll go to that way, if we'll find this is a potential fish, maybe we talk about the high value fish, we call to the small indigenous fish. This sector, if you compare the chicken and mutton, the antibiotic use pattern in chicken is very high.
and the people eat a lot of. Then there we are talking about the antimicrobial disease resistance. If these things will go on, maybe after a few days, like you have heard about the Bihar, there is a children death, everything. The disease were not identified. So there are some uncommon disease will develop of the use and abuse of the antibiotics in the country. So we may find the export ban, lot of things will come into the impose in the, like you will see in the marine, there is anti-dumping, shrimp anti-dumping is there. By European Union guidelines is not been added. So in this context, if you look into a sector is a great challenges, and there are, we have like PMSSY Jojana is coming down, then PMKSSY is coming up. So these Jojanas, when we are advising, at least some amount can be put onto these researchable issues that can lead to the global requirement. Like surveillance is catering now is a global requirement. Export is being. So these are the some of the aspects can be looked up to, because at the policy level or the highest level. So the scientists and everything have indigenous technology. We are talking about the indigenous technology. We can develop those things that can render to this thing. So this is the some of the things that we are thinking that we can place before you for the greater convergence of this, maybe with the people, farmers, technology, all these things. সো মেরা ওখানে যে কিষান ভাই আছে কি মছুয়ারা সুন্দরবন থাকে আছে সবাইকে আমাদের বলছি যে আমাদের দেশও থাকে কি সুন্দরবন থেকে যখন প্রচুর রিসোর্স আছে, এই রিসোর্সকে সদুপযোগ করবার জন্য সবাইর হাত ওখানে চাইবে। যে বিকশিত ভারত কা সমৃদ্ধি के জন্য সবাই মহিলার জন্য, যেসে আমাদের বলছে না সবাই মার জন্য এক ভূমিকা আছে, সবাই মার এ ভূমিকার যে পার্টিসিপেট করতে। আমার ইনস্টিটিউট সুন্দরবন থাকে যে আপনারটাকে পৌঁছে গেছে কি আপনার ইনপুট দিচ্ছে আপনার জন্য, রোজি রুটির জন্য কি ইকোনমিক সাস্টেনেবল জন্য আছে, সবাইকে আপনার এখানে ইনস্টিটিউটটাকে আসছে এ কাজ জন্য। সবাই এখানে মিলজুল কি কাজ যখন করবে তখন এই কাজটা সম্পাদন হতে পারবে, অগ্রগতি করতে পারবে। এনাদের জন্য সবাইকে এখানে আসছে, সবাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। Sir, I will give brief presentation of the institute with a few 5 minutes. I will not tell because all you have seen, and few things that you have not seen that I can just give you a glimpse what other things we are doing for the institute, and that will help you for when you are thinking about the inland sector for the planning and policy levels. You can have a small things that will help for you for the development of the sector. Again, all of you know, sir, we have a vision, mandate, and missions. Mostly vision is, you will see, scientific fisheries best. Again, knowledge empowerment, and what mandate is four things. First is, one is the research on different aspect, and second is the human resource development. Third is the capacity, that is your develop protocols. Then repository for information for the big data. These are the four mandates for the inland fisheries sector. And if you look into the these are the, we have whatever the BRE has been given, we have used the 100% of the sector. And if you look into the strength, weakness, SWOT analysis we have done, because all of you know inland sector is mostly vested by the different things and different people, different departments, and this is the most of the commodity of the fishermen. Somewhere policy is there, somewhere not. So, but resources is our strength. Then if you look into this weakness is there, it is open access, multiple use. Everything is used when somewhere in, if you go to Telangana, it is water is used for the drinking, large tanks and things. But there we can not use, if you will see that, first we have to clarify the drinking standards also. Then coordination among the stakeholders is lacking, then conflict of interest in the different use of water. Then environmental consideration is not there most of the cases. Then unscientific managements are there. Then sufficient manpower is not there in this sector. Then if you look into the right quality seed for stocking, because when plan for the reservoir stocking, we tell it 100 millimeter or 10 gram size. None state is able to supply and for the stocking material. So they have 5 to 50 to 60 millimeter size is there. So that leads to the what? Because if you release small size, there is a pre-predation in there. Large fish, catfish is there, that will eat out. Then if the weak database also, the sector, if you're planning, forecasting, we do not have a sufficient data, continuation work, so that lacks.
Then lack of post-harvest infrastructure. Most of the time, if you have a harvest is more, where you sell, distress sell, because the middlemen take bumper things. So we require also post-harvest. Then if we'll see the opportunity is there, if we'll see there is a potential use and present, a lot of gaps is there. So we can do and use all the technological interventions in that. These are most of the opportunities. But threat is, if we'll see, gradually the water bodies like wetland, other things, siltation is there. So we require desiltation. So there is NABARD and other places, RIDF structure, when the wetlands or things, siltation, desiltation is most important to do, revive the large water bodies. Then flow, environmental flow is less. If you see, maybe today if you're looking at the Mahakumbha, so regulatory water is been released to this thing. But if you do not find that river is, and there some of the dead rivers are coming up because of flow and other things. So water is a crisis. We have to see how best judiciously we manage the water. Then pollution is one of the important factor, not in the traditional pollutions, if like emerging pollutions like microplastic, face value chemicals like trichosan. These are the things, bisphenol A. These are the emerging contaminants are coming. We require face cream use that contains. We have the toothpaste that contains also. So these are the some of the emerging contaminants we are not aware, but gradually small gives to the big danger to the aquatic system, because it comes to the aquatic systems means everything. You are drinking water. How much time if you have a filter water, everything. So nowadays our life is only a bottle of water, and because but 99% of creatures where you are dependent, cows, animals, birds, small living creatures, even in microbiota, they are infected. So food chain is getting infected over the years. Then exotic species is one of the important aspect. And you know, water hyacinth is a global menace. And we are talking in different, I mean, the maybe people living waste to wealth, but it's very difficult for controlling the water hyacinth. Like specific eradication program, this type of water hyacinth will be taken place for the water body, so that we can see that there will be no multiplications. Like if you are going in a Western country, like mosquito, other thing, they have a specific eradication program. Then unregulated and destructive fishing, many places, if also hill region, electrofishing, dynamic fishing, that also have, again, this lower stretch, if you see poisoning fishing, they use some poisons, keep the, like prawn and other things. So these are most of the things. And finally, if you see large population, like if your population explosion and climate change, these two cause major threat to any of the aquatic systems, because you know, shifting in breeding time, other things are challenges to this also. Again, if you see, we have during these 5, 7, 8 years, we have some facility which is not here. Like this facility are sitting, this has been created. Then some ornamental facility has been created. Then RA system has been created in these places. And again, if you see, we have like major research equipments we have created, what you have visited. These are the created for last 7, 8 years. We have the major facility we have created in the institute, which is the where my scientists are doing for high-end research and quality publications. Beside the quality research work is been done here. Then if you look into the technology we have for the last achievements for last 10 years, if you see, we have research paper impact has gone up to 786, which is the greatest. Means initially it was in maybe 2014, we have only 56. Now we are going up to more than 200 odd numbers impact for every year. Then publication books and authors has grown up to 993. Then you have commercialized product is 8 commercialized product, and we have a roadmap developed for the 13 states for the inland sectors. And if you look into the policy and the guideline preparations also, if you look, there are 8 policy guidelines prepared, patents and other thing, 13 patents, and national awards we have received in during the last 8 years, 10 years, around 87 national awards. So these are the systems we do for these things, and KH, FRP, Cora kills, these are the major milestones we have in the different years starting from 1957 to 58. We have chalked out what are the different milestones in the different sectors. And if you see, we have a lot of activities state-wise. If you look into the 8 states in Northeast, we have done lot of activities.
And if you see Madhya Pradesh, Chhattisgarh state-wise outreach, we have gone in the different aspects, starting from Uttar Pradesh ranching, then some of this village study for these things and going for different aspects. And even if in the Prayagraj and Varanasi, then Sarju, the holy pilgrim places, Kanpur pollution places, we have done a lot of study here. Again, in southern states, if you look into the Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, specifically in Kerala, we have done the habitat characterization fisheries of the Chalia rivers, ecology fisheries, status of Mangalam reservoirs, pen culture, Atroplus and Bhajani reservoirs, and Vembanad lakes also, ecosystem health, vulnerability, impact, climate change of the Vembanad lake, demonstration of climate resilient plain systems also, then input cost, farm gate price of brackish water aquaculture of Himalayan lake, then assessment fisheries of reservoir. Specific works done from the Kerala. Besides, we do the Karnataka and Tamil Nadu also. These are the northeastern states. Then western states like Gujarat, Maharashtra, Goa, we have presence is felt because we have center in the Baroda. From there, we look into these states also, sir. Again, if you look into the eastern states, maybe West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, we are working our presence here and with the different exhibitions and different ministers have witnessed in the different programs in this and different activities here also. Then West Bengal, because it is here, we do a lot of work in Sundarban, mobilizing the women, bringing because they are each house has one backward ponds, so that we can utilize for these different activities. And we have the climate change, and then on the SCSP 15 wetlands has been taken for the activity of these things. Again, if you look into the NEH state, if you are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, if Manipur, cage culture, Ostium Balangiri in Loktok Lake, river launching in Loktok Lake, then roadmap for fisheries development also. These things has been, and some of the reservoirs has been taken, and Honorable CM of the Manipur also been witnessed in our program also. So then these are the, if you see some of the achievements, if you see in the different states, training capacity building in the Assam, if you see a lot of beneficiaries, around 2,500 beneficiaries has been taken, all northern state. Assam 480, then pen cage culture also we have done in Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura and Nagaland. Then awareness program around 4,237 beneficiaries in all northeastern states. So these are some of the other activities also we did for the northeastern states also. Then that I told in Kerala there, but these are the in nutshell what we have done in Kerala also. Again, it is been reflected here. If you look into the, I told the stock dynamics impact in the Potthuduri, Pechi, Wayanad, Vajni reservoirs. Then acoustic survey also studied in Karapuja reservoirs. Then fishery resource assessment is also one enhancement protocol in Mangalam and Idukki reservoirs. Mass production of black soldier fly we have done in Pechi reservoirs also. Then Kerala State Fishery Department adopted sea-free recommendations and stocked gangetic endemic Kaveri carps in their reservoirs. Cage culture is locally available materials were standardized and deployed in particular modes in Wayanad districts also. Atroplus suratensis in the first time in the Wayanad by stocking in the cages in Banasugar Sagara Raja Reservoir. These are the few activities specifically we did for the Kerala, either from the Bangalore Center or Kerala stations also. Then again, this continue. These are the activity in Kerala also. Fisheries socio-economic of Chalia reserves recommend 60 species. Impact to the 8 folds. Flood in Pampa and Periyar. Impact of flood in these two has been studied. Multi-trophic culture of Petroplus with the clamp has been also climate studied. COVID-19 impact has been studied. Training capacity building has been given. State fisheries tribal with 166 people. An awareness program is conducted. HSP, STC, fisheries import like HTPN, coracle, fish feed, life jacket in Banasugar, Chagara, Bhajani, then Kanjira Puja and Kara Puja has been given. So these are the some of the activity we did in Kerala. Then these are the technology we have visited. I don't want to take much of the time.
And in IPR issues, we developed lot of IPR issues in product patents with this. Then e-atlas, whatever you have visited, I have explained. These are the e-atlas in the different states. Then that time I'm CM of this Madhya Pradesh. When you are working for the Madhya Pradesh, that has been released here. Then we are going for database for inland fisheries informatics, where we are developing the big data platform. All river databases were accumulating, and this is the one thing if you see the hypoxic stress also has been delineated. So we are doing the different things, and that can be help for the pen India for the open water resource portal river fish management. Then we can add the fisheries and other things to this database also. Then native fish. This is a native fish informatics has been given done. All the inland fish informatics has been done, and you can find in these things, and you can have what is the taxon levels of the conservation status in India. That can be done in the alphabetical order. It has been documented. Then these are the IoT-based technology. I told the deployment in deployed in here cage cultures also, and here the SIFA pond. This has been smart pond. We have our facility has been deployed here also. Then this is the drone-based applications in the different work we are working. And again, this is a monitoring of the different pollutions like disease you told. We have something contaminants, disease diagnostics on the sensor-based systems we are monitoring here. Again, we have, if you see, there are lot of area we know what are the reserve mangrove estuaries breakwaters. So we are putting all systems way. These are the different fisheries, how we can have the, and till now we have around 60 for institute funded, 50 for external fund projects, and 27 consultancy projects run, and to strengthen the institute's funding also, because we have less number of, though we have the second institute in establishment, we have the second lower EFC budget in the place. So this is a great challenge. So we generate the funds from the external funding to maintain our integrity of research and staff strength. Again, under the river, and I told we have done some of the fish catch and efforts from the different rivers. And this is the Ganga, Mahanadi, Krishna, Tapti, Barak, Kosi rivers we have. Then that can be the things here. Again, if you look into the estuaries and lagoon, this is the things we have done. Then fish species discovered, some of the new species discovered and new distributions that has been documented. If you look into that, we have new distribution record around 85, freshwater is 34, brackish water is 51. Out of that, categorized in the different things, and some new species has been documented. Then we have river ranching. As I told you, I witnessed how the economic has gone in the Buxar, Patna, Bhagalpur, how their case has been increased. That has been given in even a different years, and that is a significant impact on these things. And year-wise ranching, gradually our ranching program is increased from the different years also. Again, these are the environmental flow we are doing, because that is the most important for the lifeline of the things. Then if we'll go to the flow requirement of this is the thing. Then we do Hilsa, as you have seen in the Hilsa fisheries and river ranching in Paraka. Honorable Minister of Jal Shakti that time was visited, and he did some of the activities there. And the reservoir fisheries, I told there is a great potentials. If you will see, small reservoir present production 190 kg, medium reservoir around 98 kg, large reservoir 34 kg, but potential yield is very high. So we have to address the gap if we want to the inland sector can contribute lot of fish to the basket also. Again, if you look into this, we have like wetlands here. Average present yield is around 400 kg, potential is 2000, gap is 1600. And this type of pen culture we adopt in situ rearing here, that is helpful for the increase the productions. Here we are doing in SCSP TSCM around 15 wetlands in West Bengal.
Then Assam, Manipur, and some parts were the demonstration modes also. Then exotic fish is a challenge. We are working, documenting, but is vermiculars. This recent exotic challenge is the sucker mouth catfish. It is a major concern which should be taken attention to controlling, or if it contaminated through the whole inland sector, it is a big challenge for all aspects because go hardy, thrive well, multiply the system. Then all of the things in climate change, we have worked 10, 20 years under the NICRA. Now NICRA is not working, but we have documented what are the climate change in inland sectors up to 2022. Then coastal wetlands we are studying because if you are working now with this government is coastal village, coastal wetlands are more vulnerable. So working with the coastal wetlands, and we have 24 wetlands studied in the coastal stretch of West Bengal. Many coastal wetlands buffering capacity is adapt climate change also. Extremely climate event combination with the anthropizing factors impair the ecosystem. Then change impose 70 to 80% loss in fishery sector, 60 to 75 loss in agriculture sector, 45 to 55 loss in infrastructure, and 40 to 41 loss in domestic animal sector. So these are the state perception study with the fishermen we have done. So this is the documentation we have done in this is that. Again, omics like health, other things we have seen. I don't want to explain this is the thing. When you visited all these things, we are working on the omics platform. Then we are working some microalgae based biodiesel productions for the thing for climate, other thing that will helpful, and we are working on this and we can accelerate this other thing. Again, prospect of cage culture in the different whole country, we have mapped and we have given also write up the ministry, and this is our large circular cage where you can get up to 30-ton production if you are culturing a program. And this is a Mython, we have a DBC corporation, we have a cage culture facility, we have installed this is the thing. And under Hilsa also we have installed also. Then these are the species we work for the diversification, others other than Pangasius and Tilapia. We have developed in the state specific fish for the culture aspects. Then pen culture, we are working with the farmers and other things, and there are these are the pens we erected, and this is mostly the in situ rearing. Now we have demonstrated high value species also. Pavda can be cultured for 8 months in the pen and for getting the good price of the system also. Again, ornamental fish work is going on network feed, and we are demonstrating the tribal women, other things for cottage backward industry in the ornamental sectors. Then I told sir we are doing the nutrient profiling. So if you see, we have around 200 food fish nutrient profiling has been done. That is a tremendous impact. You can have a know that what are the fish available in the market. Most of the fish nutrient fish profiling is done, except few small indigenous species which are going to this. That will helpful if you have a tag with the protein value and everything. The purchase buyer and price can be demarcated. Then ecosystem health monitoring, we do all pollutant, everything high and you, and demarcated which are the what is the level, what is the contamination, what is the below traceable limits that can be helpful for the consumptions also, most of the ecosystem health. Then arsenic contaminants, I told it is a major challenge for Ganga, Brahmaputra, Meghna basin. Under this, we do most of the arsenic studies here, and that is a fish level other thing that can be have a guide for the this area which is arsenic contaminants bloods, and can be people should adopt accordingly what is the level they can eat for that thing. Then microplastic pollution, as we have told, we are significantly analyzing the microplastic pollutions in the different water body for the future level of the things. Then disease diagnosis, I told we have a lot of disease, and we have some of this health care product we have done. And these are the socio-economic study we do finally, socio-economic analysis. So we have done in the 10 rivers, 3 estuaries, 6 reservoirs, and 10 floodplain wetlands. So input cost farm get right, we have also studied under NSO project.
that is helpful for the system. Again, these are the things you will see Ganga, Siang river systems, what are the people Ganga, what the you will see average income from fisheries around 9,000 rupees. Siang is 5,500, Torsa is 6,000. The lowest you will see Gandak is around 4,800. Tapi is, so Kaveri, that Chariar is 11,200. Highest, maybe low products to turn elect, but the average income is there because of maybe price and other things that contributes. And there are some of the literacy, other things has been done here. And we developed a integral achievement sustainable development because India is a signatory. So we work for some of the SDG goal and we document how much things under the 17 SDG goal, around 10 SDG goal we work and that can be documented here. Then training capacity building, you will see low facility, everything. But we have trained around 15,871 capacity building and 3,170 stakeholders and trained through the online mode. And these are the farmers, you will see. Number of farmer training is highest, 2020 around. Officers training 43, student training 39, exhibitions 155, the number of exposure visits around 184. So these are just, different systems we do. Then again, empowering women, mostly they work in the different aspects, the women empowerment. Until now, around 5,623 women has been trained and input supply has been done also, sir. And linkage with all KVKs in different states and NGOs also, mostly KVK linkage we are doing because we do not have a specified KVK attached to the institute. We work with this type of KVK for better transmission also. And these are the policy action plan already we have seen there. So we have done some of the policy work. Then recommendation and advisories also we do some the different COVID time our advisory as FAO has adopted, given to the all states in the southeastern country to adopt this. Then these are the state governments and the PSUs. We did some of most of the linkage and all over the country. Then global systems, we do that inland capture fish production is number one, equal to 1.89 million tons. Current India is the world top producer of inland capture fisheries, surpassing the China. Then international training, sustainable fisheries, everything we do. Then scientific scientists of the institute are among the world top 2 scientists of this earth, 3-4 scientists in this. They among these things, you will see. Like Dr. B.K. Das and Dr. B.K. Behra, your C and FDB, and Deepesh Devnath, Vikas Kumar. So 4 scientists are the number 2% of the things. Institute, we ISO certified and NABL accredited also. So these are the some of the small things for the nation building or for strengthening the inland sector, the institute work. And we have the issues I have already told in the strength analysis. We have lot of issues, but still we are working to, among the issues, how to build up the different systems. Again, these are the milestone if you see target by 2030 for the different aspect, generating information, database, fish catch, diversity, socioeconomic, then exploring the new things, maybe constructed water bodies, and there if you see Amrit Sarovar is coming a big way with the government priority, so how we can strengthen the Amrit Sarovar also. Then we have ranching program and other things, protocol for natural farming also. Then technology support to the different aspect, multinational and testing of the commercialized technology, then drone-based technologies, then IMTA-based technology for the open water resources, then commercialization. So these are the some of the roadmaps if the things, remote sensing mapping also, model wetlands, reservoirs in state-wise specific, and training crops of the integrated management practices, exploring new water bodies, then enhancement for the immunity disease control systems, fish-fed ecotourism, drone-based technology for monitoring inaccessible areas, then smart cage farming also. So these are the few of these priorities we have things, and we are working as per the PMSSY, then Government of India guidelines and EFCs, and the new emerging concepts that are coming from time to time for the strengthening the Indian fisheries as a whole also. Then there are a few more 2047
And these are few media coverage we do some these things, English, Hindi, and regional languages. Then followers, subscribers in different systems. If this much followers, subscribers in the different social media also. Then finally, as I told, that vision which a first slide I have presented, that has been divided into the in the subhead in the different aspect. Center of excellence in cultural basis, state of international training center in fisheries, harnessing the optimum production potential of inland open waters, regional specific package and practice of culture-based fisheries, ability of precision cage aquaculture, hillsa culture, then collaborative research in biofuel, genomics, other things, Indian standard for ecological parameters in fisheries, then well-thought institutional arrangements, livelihood security. So make this, the other things. So with this, I have given, and we are trying to reach, make the inland fisheries to the smiling fishers to the Viksit Bharat. So mostly all are talking for the Viksit Bharat. So we are planning to make the inland fisheries to a Viksit Bharat platform, how under the able administrations of ICR and the Department Fisheries, and we are committed and to do something good and something come brilliant from the sector. Thank you once again for all of you. Because I may not be convinced the fishermen community who are sitting here. Some of my colleague can translate because the figures has been given. Most from your places has been taken for our activities. You might have heard. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir, for your presentation. On this important occasion, we will release some Sifri publication. So I request our Honorable Minister in charge, our Honorable Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Shri John Kurian, sir, to please release the success story of small-scale fisher of Indian Sundarban. I request to release the publication Success Story of Small Scale Fisher of Indian Sundarbans. It is by Dr. B.K. Das, Dr. Aparna Roy, Dr. Lian, Liton Pal, Yatish, Aryama Bhattacharya, and Dr. Shreya Bhattacharya. It's a collection of 100 success story of the fishermen from coastal villages of Sundarban. On this important occasion, we also want to release one leaflet as well as one book on socioeconomic, that is Fish Catch of Fisher Socioeconomic in River Ganga by Dr. B.K. Das, Geetasri Thangal, and Kansial Johnson. The book is Fish Catch and Fisher Socioeconomic in River Ganga. It is by Dr. B.K. Das, Geetasri, and Kansial Johnson. We are also going to release one folder that is Enhancing Ganga Fishers' Livelihood Resilience and Reducing Uncertainty, Sustainable Fisheries Management in the Ganga River by B.K. Das, Kansia Johnson, Yatish DC, Liton Pal, and Geetasri. Thank you, sir, for releasing the Sifris publication. We have with us the farmers from coastal areas of Sundarban. Now we would listen from them. আমাদের সাথে সুন্দরবন থেকে যে দিদি দাদারা এসেছেন তাদের মধ্যে আমরা কয়েকজনের এক্সপিরিয়েন্স শুনবো। তো সবার প্রথমে আমি ডেকে নেব রীতা মিদ্দাকে। দিদি, আপনার কাছে অনুরোধ যে আপনি যে কাজ করছেন বা সিফরির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে যে কাজ আপনারা করছেন সে ব্যাপারে কিছু বলার জন্য।
নমস্কার। প্রথমে আমি জানাই আমার সঞ্চালিকা সঞ্চালিকা মহাশয়াকে এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমার মন্ত্রী মহাশয়, সবাইকে আমার অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণাম জানিয়ে আমি সুন্দরবন থেকে এসেছি, সুন্দরবন কুলতলি থেকে এসেছি, দু চার কথা বলবো। আমি একজন সুন্দরবন মিলন তীর্থ সোসাইটি, ওখানে আমার বাড়ি কুলতলিতে। আমি একজন মৎস্যজীবী, মাছের সঙ্গে যুক্ত, আমি মৎস্যজীবী একজন। এবং আমি কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটি থেকে শ্রী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমি ট্রেনিং নিয়ে মাছ চাষ করি। এবং ওই মাছ চাষ আমার 16 কাঠা একটা পুকুর আছে। সেই 16 কাঠা পুকুরে আমি মিলন তীর্থ সোসাইটি থেকে মাছ এবং মাছের খাবার নিয়ে আমি ওই পুকুরে চাষ করি। চাষ করার পরে আমি আমার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, শ্রীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমি প্লান্টন তৈরি করি। প্লান্টন তৈরি করে আমি পুকুরের জলে ওইটা মাছের খাদ্য দিই। তারপরে মাছের সঙ্গে যে খাদ্য দিয়েছিলেন মাছের খাবার, সেটাও আমি প্রতিদিন বিকালে অল্প অল্প করে দিয়ে, যাতে বেশি দিলে মাছের তো গ্যাস হবে বা ওনারা অসুস্থ হয়ে পড়বে মাছরা, তাই আমি অল্প অল্প দিয়ে ওনাকে খাওয়াই, মাছেদের খাওয়াই। খাওয়ানোর পরে তারপরে 2 মাস আমি এইভাবে আমার পুকুরে মাছটা পরিচালনা করি। করার পরে এইবার 2 মাস পর থেকে আমি প্রথম মাসে আমি 2 বার পুকুরে জাল দিই। জাল দিয়ে আমি মাছটাকে ঘেঁটে দিই, জলটা ঘেঁটে দিই যাতে ওরা অক্সিজেন পায়। এবং তারপরে 2 মাস যখন হয়ে গেল, তখন মাছটা আমরা বাঙালি, আমরা মাছ ভাতে সন্তুষ্ট। এবং দেখলাম মাছটা একটু বড় হয়েছে, তখন আস্তে আস্তে আমরা কিছু মাছ 2-1টা করে বড় বড় বেচে আমাদের নিজের সংসার চালানোর মতন করি। এবং যখন 2 মাস পরে বা 10 মাস পরে যখন আমি ওই মাছটাকে আস্তে আস্তে প্লান্টন বা খাদ্য দিয়ে যখন আমি ওই মাছটা আমি বাজারে জাল দিয়ে তুলে যখন বাজারে বিক্রি করতে গেলাম, ওই 6 কেজি মাছে প্রত্যেকটা কেজিতে আমি কম করে 100টা মাছ পাই। প্রত্যেকটা, আমি সবকিছু ছেড়ে দিলাম, একটা মাছে আমি 40 টাকা করে যদি পাই, তাহলে এইখানে আমার অনেক পয়সা দাঁড়াবে। এবং সারা বছর 10 মাস আমি ওই মাছটাকে আমার পরিবারের সবাইকে খাইয়ে বছরে আমি 18,000 টাকা বিক্রি করি। এবং সেই 18,000 টাকা আমার সংসারের কাজে লাগে। এবং এইভাবে আমরা সুন্দরবনের মানুষ, আমরা মহিলারা যে আমরা মৎস্য চাষ করছি, এবং আমি চাইবো যে আমাদের এই সুন্দরবনের সমস্ত মহিলা যারা মাছের সঙ্গে, মৎস্য চাষের সঙ্গে যারা যুক্ত, যারা করেন, তারা সবাই এইভাবে স্যারদের সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইভাবে মাছ চাষ করলে আমার মনে হয় আমরা সুন্দরবনকে অতি ডেভেলপ করবো। আর আমাদের প্রথমেই বলি আমাদের মিলন তীর্থ সোসাইটির কর্ণধার মাননীয় শ্রী লোকমান মোল্লা মহাশয়, ওনার হাত ধরে, উনি আমাদের হাত ধরে কিন্তু এই সব কাজের সঙ্গে জড়াচ্ছে। যে এত সুন্দরভাবে উনি আমাদের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদের ডেকে ডেকে প্রশিক্ষণ দেওয়াচ্ছে, মাছ চাষ করাচ্ছে, যে কিভাবে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়। সেই জন্য আমরা চাইব আমাদের সুন্দরবনের কর্ণধার মাননীয় লোকমান মোল্লা মহাশয় এবং এখানে শ্রী বৈজ্ঞানিক সবাইকে আমি চাইবো যে আমাদের দাদার পাশে আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করে আসছেন সেইভাবে সহযোগিতা করুন। আর আপনারা আমাদের সুন্দরবনের এই মহিলা মাছ চাষিদের দিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আর কি বলবো, এই কথা বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করি। हमारे साथ अभी जो बात किए वो है रीता
ये हमारे सुंदरवन से आए हुए एक महिला किसान हैं जिन्होंने 16 काठा पुखर में अपना उनके पास 16 काठा एरिया का एक पुखर है। उसमें सिफरी से जो इनपुट उनको मिला है, मछली और उसके साथ फिश फीड, ये मिलने से इन्होंने और सिफरी ने इनको प्रशिक्षण दिया है, सिफरी में ऑन कैंपस ट्रेनिंग दिया है, और हमारे जो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है जिसमें उनके गांव में जाके भी ट्रेनिंग दिया गया है। इससे सहायता से इनके जो 16 काठा पुखरी से उन्होंने जितना लाभ उन्होंने किया है मछली पालन से, इससे इनका इनकम भी बढ़ा है और जो हाउस होल्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी इन्होंने सिक्योर कर पाए हैं। हाँ Sir, we are working with the Kultali Milan Tirtha Society, and we have with us Shri Lokman Molla ji. He is the founder president of this NGO. So I request Lokman Molla ji to please come to the stage, and I also request our honorable minister to please felicitate Lokman Molla ji for his endeavor, particularly in Sundarban, for promoting the women empowerment and also the livelihood of the vulnerable community. Lokman ji, please. And again, I request our Honorable Minister Sir, Shri George Kurian Sir. He is the Honorable Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, to please felicitate Shri Lokman Molla ji. Now I request Lokman Molla ji to speak a few words about your endeavors in Sundarban. First of all, I, on behalf of the people of the Sundarban, grateful to our Honorable Minister of State, Fishery, Animal Husbandry, Dairy and Minority Affairs, and our Honorable Director, Dr. B.K. Das, मेरे प्यारी बहन और बेटी जो फार्मर्स है, एंड हमारा प्यारी जो साइंटिस्ट है, सबको मैं बधाई देता हूँ। टुडे इज द सुंदरबन के लिए रेड लेटर डे है। ये आफ्टर आज़ादी का बाद ये पहली बार कोई सेंट्रल मिनिस्टर से तरफ से ये सुंदरबन का जो आम आदमी एंड सुंदरबन का जो फार्मर्स है, से फार्मर्स के मैं ऑनर दिया था। मैं इसीलिए मैं सारे सुंदरबनवासी तरफ से मैं नमो जनाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ द सुंदरबन हमारा जो आदरणीय मंत्री जी है, आप एक बार आइए साहब। ये सुंदरबन 50 लाख इनहेबिटेंट है, वर्ल्ड फेमस मैंग्रोव है, वर्ल्ड फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल आर सुंदरबन आज very ट्रैवलिंग कंडीशन इज देयर लाइवलीहुड। फर्स्ट टाइम से Dr. B.K. Das, before few years ago, and his team visit our Sundarban. On behalf of people of the Sundarban, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसीलिए कुछ न करेंगे कुछ लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि सारे सुंदरबन का जो पीपल है उसका पास कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, तो बट 80% इनहेबिटेंट को पास छोटा छोटा प्लॉट है। तो मछली चाष के लिए आप टेक्नोलॉजी दीजिए, तो टेक्नोलॉजी एंड इनपुट देना पर आफ्टर आप सुने हैं ये वो जो रीता मिद्दा वो बोला है ये मैं 18,000 में इनकम करेंगे, तो सारे इन दैट टाइम 6,000 इनहेबिटेंट और 6,000 जो पीपल है इनहेबिटेंट है उनको लेके मैं काम ऑलरेडी शुरू हो गया। ऑलरेडी आफ्टर सर्वे जो रिपोर्ट मेरे पास आया है, सबको पास डायरेक्टर सबको पास आया है, 60% पीपल आर गेन द लाइवलीहुड। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल मिनिस्टर सब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा जो सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
इनके लेके सब सुंदरबन के पीपल के लेके तादेर के सेफ के लिए कुछ फंड अलॉटमेंट करिए तो अच्छा हुआ है। सबको नमस्कार, थैंक यू सर। Thank you, Lokman Molla ji. By promoting equitable participation in small-scale fisheries and aquaculture in coastal region of Sundarban, ICSFRI support a more balanced distribution of resource and responsibilities, fostering greater gender equality. Additionally, this initiative contributes to climate change adaptation by introducing sustainable practices that improve the resilience of vulnerable small-scale fishers, transforming their vulnerability to viability. Now, as we have with us our Honorable Minister of State, Shri George Kurian, sir, I request our Director, sir, Dr. B.K. Das, to please felicitate Dr. Shri George Kurian, Honorable Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, as a token of love and respect. Thank you, sir. Shri Kurian hails from Nambikulam in Ettamanur, Kerala. Shri Kurian is a LLB graduate and has post-graduation in arts. He practiced law in the Supreme Court of India. Previously, he has served as Vice Chairman of National Commission for Minorities. Sri George Kurian, as Minister of State, has been a pivotal figure in advocating for substantial improvement in India's rural infrastructure and veterinary support system, directly influencing the dairy industry. His leadership in these areas reflects an acute understanding of the needs of the dairy and fisheries farmers and the broader agriculture community. His focus has remained on enhancing the livelihood of farmers through strategic policy framework and infrastructure development. Now, I would like to take the privilege of inviting Sri George Kurian, sir, Honorable Minister of State, to address the audience. Sir, please. দিদি আপনি মহিলাদের যে সশক্তিকরণের জন্য আপনি ওনাকে That way he don't understand. She was telling that these women are in front of this one. Like that she was telling. একবার ওনাকে দাও কি আপনি দাঁড়িয়ে স্যার আমি 16 কাঠা পুকুরে সারা বছর ওই মাছ খেয়েছি 12 মাস। 1 বছর মাছ আমার সংসারে যেমন প্রয়োজন লেগেছে তেমন লেগে উপরন্ত আমি ওই 1 বছরে 18,000 টাকা বিক্রি করেছি এবং যে মাছটা আমি বাড়িতে খাওয়া হয়েছে সেই মাছটা যদি ধরি আরো 6-7 হাজার টাকা বেড়ে যাবে। তাহলে আমি सर इन्होंने जो 16 काठा पुखर में जो चाष किया है उसे उन्होंने ऑलमोस्ट जो 18,000 उन्होंने बाहर मार्केट में इसको मतलब मार्केटिंग किए हैं और एडिशनली अराउंड 6,000 रुपीस का मछली इन्होंने घर में हाउस होल्ड में ये लोग खाए हैं। আর দিদি স্যার এটা জানতে চাইছেন যে ধরুন আপনাদের মতো মহিলারা তো সুন্দরবনে এখন ছোট ছোট আপনাদের যে হাউসহোল্ড পুকুরগুলোতে মাছ চাষ করছেন এটার ফলে কি হচ্ছে মানে মহিলাদের কি কোনো রকম সুবিধা হয়েছে বা মহিলা অবশ্যই আমরা এখন সুন্দরবনের মানুষ এই ছোট্ট ছোট্ট
মাছের পুকুর চাষ করে যার যেমন পুকুর আছে আমরা অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েছি এবং আমাদের এই সিপ্রি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের কুলতলির মিলন তীর্থ সোসাইটিতে আমাদের স্যার মাননীয় লোকমান মহাশয়ের সহযোগিতায় আর আমরা এইখানকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা এখন অনেক উন্নতি হয়েছি আগের থেকে। এবং আগে আমার মায়েদের কাছে শুনতাম যে পুকুরে মাছের লেজ সরু হয়ে যাচ্ছে, মাছের মাথা মোটা হয়ে যাচ্ছে, পুকুরে মাছ হেজে যাচ্ছে, কিন্তু এখন আর সেসব শুনি না। কেন? আমরা এখন নিজেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করছি। Actually, she is telling that ये लोग साइंटिफिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के बाद अभी पहले जैसे जो जो इश्यूज होता था, स्पेशली जो फिश डिजीज का प्रॉब्लम्स होता था, वो आजकल नहीं होता है। ऊपर से क्वालिटी सीड जो सिफरी से मिल रहा है, इससे इनको बेटर प्रोडक्शन और मछली का ग्रोथ बेहतर हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि इनसे इनको ज़्यादा ये लोगों को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी मिला है। আপনি যে বললেন স্বাবলম্বী হচ্ছেন, স্বাবলম্বী হচ্ছেন কোন দিক থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছেন? যেভাবে আমাদের স্যারের সামনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন একের পর এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, আমাদের আর্থিক সমস্যা অনেক সুবিধা হয়েছে। যে আমরা অনেক অনেক দিক দিয়ে আগে যেমন ছিলাম যে আমরা সুন্দরবনের মানুষ, আমাদের খাওয়া হতো না ঠিক মতন অনেক কিছু সমস্যা ছিল। এখন আস্তে আস্তে আমরা এই মাছ চাষ করে যেমন যেমন পুকুর আছে তেমন চাষ করে আমরা এখন অনেকটা ডেভেলপ করছি। মাছের খাদ্য See, you translate, when I say you translate, they are the important people here. Otherwise, what is the use of they are coming here and they don't understand anything also. Then you ask other people, other families, what is the income of other family, average family? আচ্ছা দিদি, আর কেউ? হ্যাঁ, আপনি যেমন আপনি যদি কিছু বলতে চান বলুন, আপনার নামটা বলবেন। না না, ওখানেই বলুক, সুবিধা। নমস্কার, আমার নাম অনিমা খা, আমি বাসন্তী ব্লক আমজারা জিপি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এসেছি। তো সেই কাস্ট ফ্যামিলি থেকে এসেছি, দৌড়ি পরিবার থেকে এসেছি মহিলা। তো আমাদের কুলতলি সোসাইটি থেকে আমরা যেভাবে আমরা উন্নতির সুন্দরবন এলাকার মায়েদের পিছিয়ে পড়া সামাজিক কাজের জন্য বহুমুখী কাজের একটা সংস্থা আমরা পেয়েছি, যেটা মৎস্য চাষ। তো এই মৎস্য চাষের মধ্যে থেকে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা আমি বলছি, উন্নয়ন যেভাবে করেছি বা সামাজিক আর্থিক সাংসারিক। आपका आमदनी कितना है? आपका आमदनी कितना है? আপনার কত টাকা পাচ্ছেন এখন? কত টাকা পাচ্ছেন? বছরে প্রায় 25 থেকে 26,000 টাকা পাচ্ছি। আমার ছোট পুকুর ছিল, সেটা 1 বিঘা পুকুর ছিল। আমি বিভিন্ন ধরনের সাদা মাছ চাষ করতাম। তো সেই সাদা মাছ থেকে আমি এই কুলতলি সোসাইটির সিপ্রির বা বৈজ্ঞানিক মতেতে এখন মোচা চিংড়ি চাষ করে আমি আমার সংসারটাকে आर्थिक। सर, इन्होंने अभी 25,000 के आसपास इनका इनकम है, 25 to 26,000 इन पर ईयर सर। और सर চাষ করতাম একটা পুকুর থেকে, আমি এখন 5টা পুকুর করে নিয়েছি। 0.3 acres, sir. Actually, they have very small ponds. That is only in some kathas. On 0.05 acre is 0.03 acre, like that. They are having the water bodies, but all these are freshwater water bodies. It was like a derelict water bodies in their house. Other than this fisheries, any income is there? Sir, basically, most of them are either agricultural laborer or they are attached with agriculture. But in Sundarban, the major issues is there is saltwater ingress, or particularly it is climate vulnerable area. So every year there are some disaster is there. So we particularly in Sundarban coastal villages, after during COVID and just after Amphan, sir, it was a disaster in 2020. Just after COVID lockdown, Amphan has come. And after that, Sifri went there, and initially we hold hand with hand holding. Your answer or her answer? It Your is answer.
No. She is telling that from Sifri they are getting fish seed and feed also, and she is belong to the SC community. No, let them speak, Okay, because I sir. want to find out what is their financial condition. That is why I am asking. Per year, 25,000. It is very less, na? And other, that lady was telling 18,000 it is per year. That is Meeker, sir. Our intervention 6,000, 7,000. We give small input because we cannot give large based on the SCSP guidelines. We give 8,000 inputs, that is feed and seed. That increase from 8,000, 6,000 to 18,000 sale price, because that every whole year the yield decrease. It is small and the pond area is less than, most of the time maybe 0.3 acres and less. And sir, it is their income from fisheries only. This is not their the household income. That is income from fisheries. আমার নাম তাপসী ফুটকাই। আমার একটা খুব ছোটখাটো পুকুর ছিল, তো সাধারণ যেরকম ভাবে চাষ করতাম বাড়িতে সেভাবেই চাষ করতাম। 2-3 বছর আগে আমাদের যে সোসাইটি কর্ণধার একদিন ডাকলেন, ডেকে বললে এরকম একটু ট্রেনিং করো, করে দেখো তোমাদের তো সুন্দরবনে সেরকম কোনো কাজ নেই, করে দেখো, দেখলে হয়তো কিছু একটা হতে পারে। এখান থেকে আমাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দিল, আমাদের খাওয়ার দাওয়ার মাছ সবকিছুই দিল, দেওয়ার পরে আমি চাষ করলাম। আমার সিপি দিয়েছেন খাওয়ারগুলো, তা আমার যা পরিবারে যা মাছ লাগে সেই যে কিনতে হয় সেই অর্থটা তো আমার আর লাগে না। আমি আমার পুকুর থেকেই সেই মাছটা ধরে, মানে যখন যেরকম আমার আত্মীয় স্বজন যা আছে সেই মাছটাই আমি খাওয়াই। আমার এইদিকে একটা আর্থিক হয়েছে, মিটেছে, যে আমার পয়সা দিয়ে বাজারে কিনতে যেতে হয়নি, মাছটা আমার পুকুর থেকে আমি ধরেছি। তা সত্ত্বেও আমি বছরে এই না হলো 38-40 হাজার টাকা বিক্রি করেছি। How do they market? The Ha- means of market. They are selling it to the local market only. Let here. আমাদের লোকাল মার্কেটে কুলতলিতে। Local market. হুম। ठीक है। और আর কেউ বলবেন দিদি? নমস্কার, আমার নাম মঞ্জু দাস, আমার বাড়ি ফুলতলিতে। ফুলতলিতে আমাদের মিলনতীর্থ সোসাইটি আছে, সোসাইটির কর্ণধার আমাদের লোকমান মোল্লা মহাশয়। এখন উনি আমাদেরকে ওই সিটি থেকে একটা ট্রেনিং দেন, দেওয়ার পরে আমাদের মানে আমাদের in between they are telling about society, that is their society or some No, sir, organization. that is the NGO actually. That is what I am asking. Which one That is that? NGO. His, Kultali Milantir. মাছ ওখান থেকে আমাদের দেন আর মাছের খাদ্যও দেন সিটি থেকে, সিটি থেকে যোগাযোগ all these people are from that society. They are actually with that society. What is it telling? Yeah, she is telling that we have received through by मतलब इनके माध्यम से हम मतलब कुलतली मिलन तीर्थ सोसाइटी के माध्यम से सिफरी से उनको फिश सीड और फीड मिलता है। ये कौन सी सोसाइटी है? FFBO है क्या? FFBO? ओ, कब से 1997 चैरिटेबल सोसाइटी है, कोऑपरेटिव नहीं है, चैरिटेबल है। ओके ठीक है। ওই মাছটা আমরা, আমাদের তো বাড়িতে মাছের প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় মাছ ছাড়া খেতে পারি না। এখন আমাদের বাড়িতেও খাওয়া হয় ওই মাছটা, তাছাড়াও আমরা ওই মাছটা বিক্রি করে কিছু অর্থও পাই, আমাদের সংসারে তাতে উন্নতি হয়, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা সব দিক থেকে উন্নতি হয়। তা আমি ওই মাছ পেয়ে 1 বছরের মধ্যে সারা বছর খেয়েছি, তাছাড়াও 15-20 হাজার টাকার মাছ আমি বিক্রি করেছি।
What is it? she told that ये जो पूरा साल जो मछली अभी उनके जो छोटा मतलब पॉन्ड से वो मिलता है, उससे वो पूरा साल ये जो हाउस होल्ड में जो खाते हैं मछली, क्योंकि सर बंगालीज आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फिश, तो मतलब पूरा साल ये मछली खाते हैं और उसके ऊपर भी 15 से 16 हज़ार का मछली वो लोग मार्केट में बेचते हैं और इसी से उनका घर का जो बच्चे लोगों का एजुकेशन का फी मेनली ये पे करते हैं. This, see, all are ladies. No, some Jains are also That is there. why I asked about the empowerment of ladies, these women. No answer came. Because they are doing it. No? This farming and marketing, everything is done by them. Yes, sir. Yes, that when you tell about one thing, you have to focus about that women empowerment. That is a very important thing in our Indian society. When I ask about that, they skipped. They thought that it is something wrong. I was telling that that I insist that because all ladies here, they are doing it. No? Yes, sir. You are helping them. No? That is what you want to say. Because these all ladies came here, you are giving this what for ranching or something that you are giving, and feeds also they are giving, and some schemes also they express. And the special thing is that this institute or this institute, Shri, is empowering the women. That you have to say that. And they are very poor people. And what I will speak 5 minutes. You translate that to them. Okay. See, in 2047, Prime Minister Modi ji would like to make India a developed country. আচ্ছা, 2047 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দেশকে একটা ডেভেলপড কান্ট্রি হিসাবে বা উন্নত দেশ হিসাবে দেখতে চাইছেন. For that, the income of every person should increase. Every citizen should increase. তার জন্য আমাদের দেশের যে মানে প্রত্যেকজন যে মানুষ রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে ইনকাম যা আছে সেটা কিন্তু আমাদের বাড়াতে হবে. For that, you have to utilize the schemes of Government of India. এর জন্য ভারত সরকারের বহু স্কিম রয়েছে যেগুলোকে আপনাদেরকেও জানতে হবে এবং সেগুলো ব্যবহার করতে হবে. One way is aquaculture. এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানে মাছ চাষ. And if you register one FFPO, 100% money you will be getting from the Government of India. আপনারা যদি একটা এফএফপিও তৈরি করেন তাহলে কিন্তু যে গভর্নমেন্ট মানে আমাদের ভারত সরকারের যে স্কিমগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনারা মানে একদম 100% সত্যি যে আপনারা যদি নিজেরা এফএফপিও ফর্ম করেন তাহলে কিন্তু স্কিমের টাকাগুলো আপনাদের এফএফপিওগুলো অবশ্যই পাবে. And other scientific help will be given by this institute. All help will be given by this institute. You can use that money, and this aquaculture you can develop so that the income, see, this 1 year it is 25,000, it is nothing. Maybe they will be getting some income also. Then double it, it is 50,000 only. Okay. That we have to increase it lakhs. That means per month, this 20,000 is good. Per month, 20,000 is good from this aquaculture. স্যার বলছেন যে মানে আপনার যে সরকার আপনারা যদি এফএফপিও তৈরি করেন তাহলে সরকারি স্কিমের সহায়তাও তো পাবেনই, তার সাথে সাথে আমাদের যে সিফ্রি ইনস্টিটিউট থেকেও আপনারা অ্যাডিশনাল সাপোর্ট যেগুলো পাচ্ছেন সেগুলোও পাবেন. কারণ 25,000 বা এই ধরনের ইনকামটা বছরে সেটা খুবই কম ইনকাম. উনি চাইছেন যে এই টার্গেটটা হওয়া উচিত যে মাসে 20 to 25,000, তাতে আপনাদের ইনকামের মানে আপনাদের আর্থসামাজিক অবস্থার একটা উন্নতি হবে. Besides this FFPO, that 90% of loan is given by NABARD, NFDB through NFDB and Shri, and only 5% interest.
that 3% will be given by the ministry and 2 from your side. That also you can use. আর এফএফপিও ছাড়াও নাবার্ড বলে একটা সংস্থা রয়েছেন, আপনারা অনেকেই হয়তো জেনে থাকবেন। নাবার্ড একটা গ্রামীণ মানে ব্যাংক, যেটা প্রায় 90% কিন্তু লোন প্রোভাইড করে। এবং এছাড়া এনএফডিবি তো রয়েছে, তার সেক্ষেত্রে আপনাদের 5% ইনভেস্ট করতে হবে, যার মধ্যে আবার 3% কিন্তু মিনিস্ট্রিও দেবে। তার মানে আপনাদের কিন্তু পার্টিকুলার ওই মানে যদি মাছ চাষ করতে থাকেন, এই পার্টিকুলারলি যে ছোট স্মল স্কেল অ্যাকোয়াকালচার করছেন, তাতে মাত্র আপনাদের নিজেদের থেকে যে লাগবে সেটা 2%। And other FFPO, PMMSY programs are there, but 40% should come from the state government, 60% from the central government. এছাড়াও পিএমএমএসওয়াই মানে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা, যাতে স্টেট গভর্নমেন্টের থেকে 40% সহায়তা করা হয় এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের থেকে এই পিএমএমএসওয়াই স্কিমে প্রায় 60% সহায়তা দেওয়া হয়। And another scheme is there. Recently it was introduced. That is resilient fishing village. That 2 crores rupees from the central government. It is 100%. Then 70% is for infrastructure, for this climate change and for training, that kind of all kind of training, and climate change, etc. For infrastructure, 70%. That means around 1.5 crores or 1.4 crores it will be there. Then that is 70% livelihood. For anything, you decide, the village people, you decide. But the DPR comes from the state government. They have to prepare it, contacting you people, and send to central government. We are giving the money, 2 crores rupees to any village is selected from there, Sundarban area. Any this fisherman village is selected. No, you know. 5 village, Bengal में, पूरे बंगाल में, लेकिन आपका जो सुंदरबन में 5 सेलेक्ट किया है। না, রেজিলিয়েন্ট ফিশিং ভিলেজের যে স্কিমটা রয়েছে তার জন্য কি কোনো সিলেকশন হয়েছে আপনাদের ওখানে? कोई नहीं है, कोई विलेज नहीं है। तो होना चाहिए, कोई इधर बोल रही थी, ये तो बात करना है कलेक्टर से। ये तो कोई सेलेक्ट किया है इधर, तो आपको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा for this development. तो सीधा दे रहे आपको 2 करोड़, सीधा दे रहे आपको नहीं चाहिए ये इंस्टीट्यूट को के घुमा के हम दे रहे। ये तो आप बोलना ये कलेक्टर को, इधर उधर होगा, कम से कम 1 विलेज होगा सुंदरबन में, बात करना और सीधा आपको मिल जाएगा ये पैसा 2 करोड़। तो ये मोदी जी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं तो ये इधर जाना चाहता था। ये एक इधर का था, ये एक फिशरीज विलेज में जाना चाहता था। कौन सी था ये, फार अवे बोला था, यही है मदनगंज नाम खाना। ये किधर है, सुंदरबन में है हैं? ओहो, आपका उधर नहीं है? हाँ ठीक है, बैठिए यार। ये तो ज्यादा प्रोग्राम से ऐसा कितना चाहिए आपको मिल जाएगा। पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड का आप ये यूटिलाइज करना है। तो मैं फिर एक बार आ जाऊंगा, आपका सुंदरबन में आ जाऊंगा, एंड तो आपको बता दूंगा। और and this I congratulate the scientists of this Shri Institute, because our cabinet minister Shri Rajiv Tandon Singh ji, always he says that this research result should reach the people, fishermen.
that happen here. These people are working for that. I congratulate all scientists from this institute. হ্যাঁ স্যার, এর আগে যেটা বললেন রেজিলিয়েন্ট ফিশিং ভিলেজ, এটা একটা মোদি সরকারেরই স্কিম, যাতে 70% যাতে টোটাল 2 কোটি টাকা রয়েছে এবং 70% ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য রয়েছে। সুন্দরবন যেমন প্রচণ্ডভাবে জলবায়ু তে ঝুঁকিপূর্ণ, সেক্ষেত্রে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ভিলেজ বানানোর জন্য এবং ওখানের যে ফার্মারদের বা ফিশারম্যানদের লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্টের জন্য এই স্কিমটা রয়েছে, যেখানে আপনারা কিন্তু এই স্কিমের লাভ ডাইরেক্টলি ওঠাতে পারেন। তাছাড়া আমাদের যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন শ্রী রাজীব রঞ্জন সিংজি, উনি সবসময় চান যে আমাদের মতো যে রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলো যে রিসার্চ করছে, সেই রিসার্চের কাজ যেন অবশ্যই আপনাদের কাছে পৌঁছায়, অর্থাৎ আমাদের যে চাষি ভাই বা যারা মৎস্য চাষিরা যারা রয়েছেন তাদের কাছ অবধি আমাদের যা রিসার্চ হচ্ছে সেগুলো যেন ঠিকভাবে পৌঁছায়। And सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बीच में विश्वास होना चाहिए. तो ये तो इधर तो कुछ उसका प्रॉब्लम है. Some difficulty is there about that. That is, it is very difficult to implement here. But you can come forward. We are there to help you. And that is what I want to say. Because when I say something in English and they won't understand, what is the use? Now I understood what is there, the financial condition of Sundarban. I understood. And once again, I congratulate Dasji and other scientists for your contribution to the society. Thank you. স্যার আরও বললেন যে সবার সাথে সবার বিকাশ, সবার বিশ্বাস এবং সবার প্রয়াস, এটা খুব বড় কথা। কারণ সবার উপর আমাদের মাঝে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমরা সবার সাথে থাকবো, সবার প্রয়াসের মাধ্যমে সবার বিকাশ হবে। এবং স্যার এটাও বললেন যে উনি এখন বুঝেছেন যে সুন্দরবনের মানুষের সমস্যা কী এবং তাদের ইনকাম কত কম, এবং সেই জন্য উনি এই ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং উনি এই জন্য কনগ্র্যাচুলেটও করেছেন সিফরি সায়েন্টিস্টদেরকে এবং সিফরিতে যারা কাজ করছেন প্রত্যেককে, এই মানে ফার্মারদের জন্য কিছু মানে ফার্মার এবং সমাজের জন্য কিছু করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। Regarding Sundarban, sir, as you told, na, 20,000, 18,000 is less. Definitely it is less, but they have the small water body. The small water, maybe 2 decimal, 3 decimal, 5 decimal, 10 decimal, 20 decimal, this type of water body. So getting more income from these water bodies, it is very difficult. ये जो है, but that's why initially we have started the livelihood model. Means giving some, because they will be convinced. So getting 6,000, 8,000, earning 30,000, including their livelihood income, then subsequently they can strengthen. And just like you told, different schemes, everything that can be poured into the things, and they will earn more. And we have a limitation under TSP, SCSP. We cannot go for a beneficiaries more than 10,000 again. It's a government guideline. I have congratulated your this institute, but Modi ji want more, because any water body they can use, not their pond, for this FFPO, any water body. That is for that purpose is giving you the money, and they will be getting the money. Then That other lake also, dam is there, and some other water body is there, that you can use that. These people will be the members of that society, and the benefit will be distributed. That is what, not from your ponds. It is from the any other body. No restriction is there. You can use any this body for aquaculture, any form of this one. No problem is there. That you can use any kind. We will be there to help you. That is okay. So you translate that.
স্যার বললেন যে এখানে মানে আপনার মানে আপনাদের যে ইনকাম বাড়ছে না বা সমস্ত যে ওয়াটার বডিগুলো ইউটিলাইজ করা যাচ্ছে না সেটা আপনাদের কোনো দোষ নেই। আপনারা এই যে স্কিমগুলো মোদিজি চাইছেন যে আরও অনেক বড় করে আমরা সত্যিই একটা বিকাশশীল দেশ হয়ে উঠি। তার জন্য যে ধরনের ওয়াটার বডি রয়েছে আপনাদের সুন্দরবন এলাকায়, সেটা ছোট জলা হোক, ক্যানাল হোক বা আপনাদের যে ধরনেরই জলা রয়েছে, তাতেও আপনারা কিন্তু এই স্কিমের মানে এই স্কিমের আওতায় তাতেও আপনারা মাছ চাষ করে তার সুবিধা ভোগ আপনারা করতে পারবেন এবং তাতে আপনাদের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নতি হবে। Now we are at the end of this program, so I request Dr. Srikanta Samanta, HOD, Fry Division, to propose the formal vote of thanks. We, the Cyprians, are grateful and extremely thankful to respected Shri George Kurian ji, Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for your visit, sir, to ICRC Free Barakpur. In spite of your extremely busy schedule and hectic activities, sir, you made it convenient to review our progress and guide us. Sir, we commit to devote more so that the dream Bikasit Bharat becomes the reality by 2047. And the vision our respected Prime Minister, the Prime Minister Matsya Sampada Yojana and Matsya Kisan Sampada Sahajojana can be made successful. Sir, we profusely thank you for the guidance you have given, and we commit to prosper. Thanks to Sri Vikas Narayanji, Additional Private Secretary, and Srigit ji for accompanying the team. I thank our Director, Dr. Vasantakumar Das ji, for leading Team CIFRI. In fact, under his leadership, CIFRI has achieved its lost glory, and we got the ICR Best Institute Award also in 2020. Thanks to all the center heads, in charges of our neighboring fisheries institutes, from CIFE, Dr. T.K. Ghosal is here, from SIFA, Dr. Shubhendu Adhikari is here. Along with that, we have Mr. Jiaul Haq and Partho Chatterjee from DISA, Ministry of Rural Affairs. We profusely thank you for being with us in this glorious moment. I thank all our fishers and fish farmers, brothers and sisters. প্রত্যন্ত সুন্দরবন থেকে আমাদের ভাই বোন যারা এসেছেন, আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজ উপস্থিত হওয়ার জন্য। সাথে তাদের লিডার মিস্টার লোকমান মোল্লা, আপনাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমরা সবাই মিলে একসাথে এগিয়ে চলি এবং আমরা আপনাদের জীবন জীবিকাকে সুদৃঢ় করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হই। I am sure that the technologies developed by these fisheries institutes in together will strengthen your livelihood. Thanks to all the media persons for covering this program. Thanks to all the head of divisions, technicals, in charges, administrative persons, research scholars, and support staffs for making this event so lively. All the committee members have worked coherently. Thank you all. Once again, thank you all for making this event a grand success. Thank you. Thank you, sir. I request all of you to please raise for national anthem. সবাইকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের জন্য উঠে দাঁড়াতে বলছি। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।